Welcome to back. In previous lecture, we discussed about the ecosystem, and this chapter is end. Okay, now नवीन chapter आपण सुरू करणार आहे. This chapter name as the ecological succession. This is the ecological. Okay, succession. This is the new chapter, ecological succession. Okay, now. What is the ecological succession? Ecological means this is related to the ecology, biotic interaction with their environment, and now concept is the successions. Okay, this is the huge terms. Now we can discuss these terms. Okay, ecological successions. Now आता की सर्वप्रथमतः जर ही तुम्हाला टर्म शिकायची असेल इकॉलॉजी, तर तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर ज्यावेळेस एक कोट्यावधी वर्ष पाठीमागे आपल्याला जावं लागेल की ज्यावेळेस पृथ्वीची निर्मिती झाली, सूर्यापासून पृथ्वीची निर्मिती झाली. पृथ्वी सुरुवातीला एक गोळा होता, एकदम तप्त गोळा होता. त्यानंतर तो हळूहळू थंड होत गेला. ओके, आणि तिथं खडक तयार झाले. मग खडक तयार झाले म्हणजे आताची जी आपण सिच्युएशन बघतोय कितका बिलियन वर्षानंतर, कोट्यावधी वर्षानंतर किंवा अब्जावधी वर्षानंतर, की आज बघितलं तर अमेझॉन सारखी जंगल आहेत आपल्याकडे, सह्याद्री सारखी जंगल आहेत आपल्याला, मोठ्या प्रमाणामध्ये जंगल आहे आपल्याकडे. ओके, वेगवेगळे प्राणी जंगलामध्ये सापडतात. ओके, वेगवेगळे टाईपचे गवत असतील, झाडे झुडपे, वेगवेगळे मेडिसिनल प्लांट, खूप आपल्याकडे एक फौना आणि फ्लोरा आणि फौना जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. पण तो सहजासहजी निर्माण झालेला आहे का? नाही, की त्याला एक कोट्यावधी वर्ष निघून गेलेत. ओके, जसं आपण बघितलं की सुरुवातीला ज्यावेळेस पृथ्वी तयार झाली त्यानंतर वॉटर तयार झालं, त्यानंतर वॉटरमध्ये अल्गी आले. ओके, अल्गीनंतर परत जमिनीवरती झाडं आलं, त्याला नाव आपण ब्रायोफाईट दिलं. ब्रायोफाईट, त्यानंतर टेरिडोफाईट आले, त्यानंतर जिम्नोस्पर्म्स आले, आणि त्यानंतर अँजिओस्पर्म्स आले. आज आपण बघितलं तर जिम्नोस्पर्म्स अँड अँजिओस्पर्म्स, म्हणजे अँजिओस्पर्म्स हे डॉमिनंट आहेत. आज 3 लाखाच्या वरती अँजिओस्पर्मच्या स्पेसीज आहेत. म्हणजे काय होतं की अल्गी त्या काळामध्ये डॉमिनंट होते सुरुवातीच्या काळामध्ये, त्यानंतर ब्रायोफाईट डॉमिनंट झाले. ओके, त्यानंतर ब्रायोफाईट नंतर टेरिडोफाईट डॉमिनंट झाले, त्यानंतर टेरिडोफाईट नंतर जिम्नोस्पर्म डॉमिनंट झाले, आणि जिम्नोस्पर्म नंतर अँजिओस्पर्म्स डॉमिनंट झाले. म्हणजे काय, एका प्लांट ग्रुपला दुसरा प्लांट ग्रुप काय करत गेला, रिप्लेस केला. जसं जसं वर्ष पुढे जातील तसं तसं एक प्लांट ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर प्लांट. अल्गी इज रिप्लेस बाय ब्रायोफाईट, ब्रायो इज रिप्लेस्ड बाय टेरिडोफाईट, टेरिडोफाईट इज रिप्लेस बाय जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स इज अँजिओस्पर्म. नाव अँजिओस्पर्म्स इज अ डॉमिनंट अँड दिस इज अ स्टेबल अँड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स. ओके, म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं सोप्या भाषेमध्ये, ह्याला सक्सेशन म्हणायचं. याला सोप्या भाषेमध्ये काय म्हणायचं, सक्सेशन. दॅट इज ग्रॅज्युअल. ह्याला काय म्हटलं मी, ग्रॅज्युअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट ग्रुप बाय अनदर प्लांट ग्रुप. दिस इज नोन ॲज द succession. That means algae is replaced by bryophyte, bryophyte is replaced by pteridophyte, pteridophyte is replaced by gymnosperm, gymnosperms is replaced by the angiosperms. This is nothing but the replacement of one plant group by another. This is known as the succession. Okay, हा समजला का पॉइंट? ओके, आता आपण इथे मी एक तुम्हाला सुंदर अशी डायग्राम इथे इमेज आहे की आता आपल्याला कुठं जायचंय की जिथं पृथ्वी तयार झाली तिथं पृथ्वीवरती पाणी आलेलं आहे. पण सगळीकडे चारी बाजूनं काय आहे, तर सगळीकडून चारी बाजूने ही काय, तिथं फक्त माळरान नाही. माळरानाची जशी आपण सिच्युएशन होती तशीच माळरानाची सिच्युएशन आहे. ओके, आता इथं काय झालं, सुरुवातीला आपण इथं बघू शकतो की एक्सपोज्ड रॉक आहे. तिथं काय, तिथं एक्सपोज्ड रॉक्स, की अशा ठिकाणची जागा आहे की त्या ठिकाणी काहीच नाही येत उगवलं आतापर्यंत, म्हणजे पूर्ण खडकाळ आहे अशी जागा, पूर्ण तिथं फक्त रॉक्स आहेत, पूर्ण तिथं खडक आहेत अशा ठिकाणी. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण, एक्सपोज्ड रॉक म्हणतो, की जिथं काय एकही पाण्याचा थेंब नाही तिथं. ओके, तिथं कोणत्याही प्रकारची वनस्पती नाही, प्राणी नाही, अशा ठिकाणाला काय म्हणतो आपण, एक्सपोज्ड रॉक, बॅरन लँड म्हणतो आपण त्याला. ओके, आता तिथं काय होतं अशा रानावरती, तर जे प्रोपेग्युल्स आहेत, सीड प्रोपेग्युल्स किंवा अल्गी असतील किंवा मॉसेस असतील किंवा लायकेनचे जे सीड्स असतात ते सीड्स काय होतात तिथं या ठिकाणी येऊन डिपॉझिट होतात. ओके, थ्रू द वाइंड्स असेल किंवा अदर गोष्टी, वेगवेगळ्या गोष्टी असतील, तिथं काय होतात तर वाऱ्याच्या थ्रू हे लायकेनचे सीड्स असतील, अल्गीचे सीड्स असतील किंवा मॉसचे सीड्स असतील ते तिथून येतात. आता तिथं आलं की ते हे पायोनर्स आहेत स्पेसीज, लायकेन्स या स्पेसीज आहे, लायकेन्स आर द पायोनर स्पेसीज बिकॉज दे रिक्वायर अ व्हेरी शॉर्ट अमाऊंट ऑफ वॉटर ॲज वेल ॲज दे ग्रो ऑन द रॉक सरफेस. ओके, त्यामुळे त्यांना काय म्हणतो आपण, दीज आर द पायोनर स्पेसीज.
ओके, त्यामुळे आता ही नुसतं दगड आहे, त्यावरती आता काय तयार होणार तर लायकेन्स अँड मॉसेस काय होणार, ग्रोथ होणार. लायकेन्स अँड मॉसेस आर ग्रोथ होणार त्या ठिकाणी. ओके, आता लायकेन्स अँड मॉसेस ग्रोथ झाले तर याची लाईफ सायकल आहे ती लायकेनची आणि मॉसेसची व्हेरी शॉर्ट असते. जोपर्यंत रेनी सीझन आहे तोपर्यंत काय ते लायकेन्स मॉसेस एक्सप्लोर होणार, जास्त प्रमाणामध्ये लक्झरियंट ग्रोथ होणार, आणि ज्या वेळेस पावसाळा संपेल त्यावेळेस काय ना ते डेथ होणार. म्हणजे काय, डेथ अँड डिके ऑफ दिस लायकेन्स अँड मॉसेस टेक प्लेस. आता डिके झालं, लायकेन्स अँड मॉसेस झाला की त्यामधला जो ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, जे न्यूट्रिएंट आहे, जे मिनरल्स आहे, ते मिनरल्स काय केले जातात तर त्या जमिनीमध्ये, त्या रॉकमध्ये काय होतात, ऍड केले जातात. ओके, ऍड होतात, आणि त्याच्या मुळामुळे मॉसेस आणि लायकेन्सच्या ज्यामध्ये जे रायझिन्स असतील त्यामुळे काय होतं, रॉक सरफेसचं काय होतं, डिसइंटिग्रेशन होतं, आणि त्याच्यापासून काय माती तयार होण्याची प्रोसेस सुरू होते. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा की आता लायकेन्स आणि मॉस डेड झाल्यामुळे त्या जमिनीमध्ये, त्या मातीमध्ये काय कार्बनचं प्रमाण वाढलं, मायक्रो एलिमेंट असतील, मॅक्रो एलिमेंट असतील, ह्याचं प्रमाण वाढलं. आता ती तयार होणारी माती ही लायकेन्स आणि मॉसेसला फेवरेबल असेल काय ग्रोथसाठी? नाही, कारण त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक कार्बनचं प्रमाण वाढल्यामुळं दुसऱ्या तिथं स्पेसिस ग्रोथ होण्याचं प्रमाण जास्त पॉसिबिलिटी असते. त्यामुळेच परत वाऱ्याबरोबर असतील किंवा त्याच्याबरोबर दुसरे पॉलिनेटिंग एजंट असतील, ते ॲन्युअल्स वीड्स असतात, काही वीड्स असतील, छोटे छोटे शर्प्स असतील. ओके ओके, छोटे छोटे ॲन्युअल्स वीड्स असतात, जे छोटे छोटे गवत टाईप येतात, त्याचे काय होतात, प्रोपेग्युल्स असतील, सीड्स काय येतात तिथं वाऱ्याबरोबर वाहून येतात. आता त्या सीड्ससाठी काय ही जमीन ही फेवरेबल आहे, तिथली एन्व्हायरमेंट काय आहे, फेवरेबल आहे. त्यामुळे ते ॲन्युअल सीड्स असतील ते तिथे काय होतात, ग्रोथ होतात. म्हणजे काय, जी लायकेन्स असतील, मॉस असतील, ते दुसऱ्या नेक्स्ट टाईपच्या प्लांट ग्रुपला काय करतात, फेवरेबल कंडिशन बनवून देतात. म्हणजे आता काय होणार, ॲन्युअल सीड हा जो प्लांट ग्रुप आहे, दे रिप्लेस द लायकेन्स अँड मॉसेस. ओके, दॅट्स मीन्स one plant group is replaced by the another plant. That means lichens and mosses plant group is replaced by the annual weeds plants group. This point clear? When these annual weeds are having 3 or 4 month life cycles. Okay, when they receive the water, they show the luxuriant growth. After rainy season end, they start decaying. Okay, and they add another organic matter. They add another organic matter as well as element, micro element, macro element. Therefore, the fertility of the soil will be the increase, and this will be more favorable for the perennial, those perennial weeds and grasses. These perennial weeds and grasses can grow for 1 year. Okay, they having complete their life cycle in the 1 year. Therefore, they are favorable for the perennial weeds and grasses. Now, seeds of these perennial weeds and grasses are comes on this ground. Okay, where organic matter is more, then a macro elements are available, humus is available. Okay, soil is more fertile, and these perennial weeds and grasses will be the grow on this ground. Okay, on these soils. Now, due to the decay of these annual weeds, they become the favorable condition for perennial weeds and grasses. Therefore, these annual weeds are replaced by perennial weeds and grasses. These perennial weeds and grasses. That means one plant group is replaced by another plant group. But this is not favorable in the 1 year and 2 years. They get the main years. They get with the 100 years. They mean with the thousands years go. And this will be the show. Okay, we can see here that this is the timeline. Okay, this is the time. It will go by the billions years for the succession. Then when perennial weeds and grasses is available. Okay, now some small insects, small butterflies, okay, are comes on this flora. Okay, when perennial weeds and grasses available. When these perennial and grasses get died, okay, they having short life cycle, that is 1 year. They get more, then added more organic carbon, macro element, micro element, okay, and minerals. Okay, therefore this land then favorable for the shrubs. Okay, this land favorable for the shrubs. Therefore, these shrubs replace these perennial weeds and grasses, because this land is favorable for this shrubs growth, because they add these perennial weeds and grasses when they decay. They add the more organic nitrogen, carbon, oxygen elements, minerals. Therefore, this soil become favorable for the growth of the shrubs. Now, these perennial weeds and grasses are replaced by the shrub. Now, shrub is the dominant. Okay, shrub is the dominant for that periods. Same procedure happen
when when shrubs start growth in the large number, okay, when they decay, when their life cycle end, they added more organic carbon, okay, organic matter as well as the elements, minerals into the soils. Therefore soil become more fertile. Soil become more fertile. Now the seeds, now here now animals comes, okay, herbivorous animals comes. When herbivorous animals come, there will be the carnivorous animals comes, then birds will be the comes, okay. These birds, these vines, these animals carry the seeds of the different fruits of the different plants. Therefore these shrubs, when these seeds of these trees trees falls on this land, and this land become more fertile due to the dead of the shrubs, and therefore they at that place, instead of shrub plants, this tree will be the start growing, okay. Trees, lianas will be the start growing, okay, in the large amount. Therefore this shrubs ecosystem or shrubs is replaced by aspen, cherry and young pine forest, okay. At this region, instead of shrub, there will forest in the form of the different trees, plants, okay, trees, plants. Then this, out of which plants some are the dominant, some are the recessive in their growth, okay. They add the more organic matter in the soils, more element, more humus, and now soil become the more fertile. This soil become the more fertile, and this soil become favorable for the another plant group, that is a beech, maple, broadleaf forest, okay, broadleaf forest, and then become forest. When this soil become more fertile, more plant will be growth. This plant will be the all the tree having the few meter length, okay. Likewise this forest become the, finally after 1,000 year, billion year, this forest will be the dominant. Now what can see in the this diagram, key from the barren land, that is exposed rock, to the fully fully heighted tree plants are grown. This process will grow from the lichens, mosses, then annual weeds, perennial weeds, shrubs, aspen, cherry and pines, and finally the beech and maple broad forest. Finally it will be the forest. That means from the simple to the this, from the complex, from simple to the complex, ecosystem will be the forms. This is known as the successions, and one group form the favorable condition from the another group. Therefore one plant group replaces to the another plant group. This process known as the succession, okay. You know, understand this about the succession, okay. Now we can see the theory of this succession. Ecological, okay. Plant community are not stable. As you see that this diagram वरून तुम्हाला समजलं असेल की कोणतीही plant community, these are the not stable, these are the dynamics. Dynamics means my every time will be the changes, every time will be the change according to environment. This will be the change. This is known as the dynamics. Therefore we call it as nature is the dynamics, okay. Plants communities are not stable but dynamics. They keep changing more or less regularly over time and space, okay. This will be changed from time to time, space to space. One community is constantly, here we can see that is the one community is constantly replaced by other community. Here we can see shrubs is replaced by herb is replaced by shrubs, shrub is replaced by the tree, okay. Lichens and mosses are replaced by the shrubs. We can see in the diagram, okay. That is the gradual replacement, that is the gradual replacement of one type of plant community by the other is known as the plant succession. This is known as the succession. The sequence and direction of change is generally from simple to the complex. From that is the lichens to the mosses to the tree, that is a forest. This is from simplest to the complex. Journey is from simple to the complex. This process continue till the stable community get established. This succession process is continuous till the stable community get established. The succession is defined as, the definition of succession, the occurrence of relatively definite sequence of community over a period of time in the same area, okay. This will be the definite sequence of community. This is the definite sequence of community, that is a moss, lichens, then weeds, then shrubs, okay, then herb, then trees, okay, and then forest. This is just
definite sequence of community over a period of time in the same area. This happens on the same area, on the barren land. It is also described as the gradual replacement of one type of plant community by the other. Okay, the halt in 1885 usually the first term, the term succession for the orderly change the community. This is nothing but the orderly changing in the community. Clements in 1960 defined succession as the natural process. Succession is the natural process. This is not artificial, by which the same locality becomes successively colonized by different group of the community. Same locality, okay, same barren land, okay, earth is a barren land, that is the same community, same locality become successful. This will be the local colonized by the different group of the community, that is by algae, by brio, by pterodo, by gymno, by angio. Okay, these are the different types of plant group colonized at different types. Okay, this is about the plant succession and their concept will be clear. In next lecture we see the process of this plant ecological succession. Okay.